Tangu tuanze kuingia live imewahi kata. Unataka give man. Poleni sada. I don't know what's up with that. So I'm not gonna even get into that. So Felix, you were saying something. I was trying to say, sorry for the inconvenience, guys. Sorry for the inconvenience. I was trying to say, unajua saa hii everything inaka like haieleweki. Unaget? Zulfa? Yes. Hausiki eti majeshi watakuwa wakitozwa pesa kidogo at eat as you pay as you eat. Unajua food yao kwa huko kwa mali walikuwa wangekula vizuri, mahali wangejaribu kuchangia vizuri upande wa kuchaza tumbo na maybe comfort zone kiasi kamepunguzwa. Are you aware about that? No, I'm not. Please expound on that. Zulfa, unajua walitangaza tu wazi wakasema like the KDF ile design yenye walikuwa wamezoea kutumia pesa this time round itakuwa tofauti kidogo. In fact hadi waliwika ku protest like umewaitamani KDF protest. Well no, there are some things that we don't want to see. Yes. Sasa ukiona President Uhuru Kenyata akisupport Matiang'i, he has got a reason why. Do you know why? Okay, according to your information, I'm sorry, not according to information, but according to the way maybe you may know. Yes. Umewaiona President Ruto wakati alikuwa deputy wakiendana na Matiang'i vizuri? Wakiendana? As in wakielewana tu na Matiang'i vizuri, to an extent they can cooperate the way maybe they need to cooperate together. Uliona Matiang'i na Ruto wakicooperate wakati President Ruto alikuwa president? I don't Do you know that President Uhuru alifikanga kanza kutumia Matiang'i kama deputy wake indirect bila hata watu kuelewa vizuri? No, I don't. Please, you don't? Please, yeah. You don't? Do you remember Uhuru Kenyata akituma Matiang'i ende kumwakilisha mahali? Ama do you remember deputy president wa hiyo time deputy president Ruto aliwahi anza kukumbana na shida za kukutoa attend ofisi nini kama hizi zenye zilifanya wakaimpeach Gachagua? Uliona kitu kayo? Nieleze. Be with me here psychologically. I'm with you psychologically. Look at this guy. I am with you. You know, what I know is that back in 2018, Mr. Ruto and Mr. Kenyata walikujaga wakawa ni kama ambaye wakaanza kuwa huyu ako huku, they are not in the same team. Good, thank you so much. I know that. So I know Matiang'i was these days I don't know if it's really true, but kuna siku ambazo Uhuru wasn't here and whatever, and Matiang'i was like standing for something that day. Sawa. So why do you think President Uhuru Kenyata could do that? Because he's a wise man. A wise man. Let me make you know this, Zulfa. Make me know. The moment Mount Kenya region will stand up with Matiang'i, just like the Gen Zs vile walifanya. Let me tell you the truth. Hata wale polisi wa Uganda uweze sikia wamejaribu kufanyia polisi wa Kenya mchezo. Unajua imefika sasa tumeanza kudharauliwa sisi kama country.
because of these petty issues which are going on. Let me ask you a very simple question. Are you sure like tungekuwa in a political if we were to be politically stable and nothing is going on in the country, like maandamano or abduction or what and what and what, askari wa Kenya wangedharauliwa huko Malaba? Unajua huko polisi walidharauliwa hadi wakashikwa. Do you think that is not lack of respect between the police officers? And I'm being told by Peter Does Kimani, it mean those people they couldn't communicate as two groups of police officers? Malaba is in Kenya, but hapo ni border, sinio? Malaba iko state gani though? Iko Bungoma County, I think. Now why were they being arrested there? Ndo maana ninakuuliza aje? Kama si kagame Kenya kanaendelea hapa hivi political, if it is not this political game that is going on, do you think our police officers could be underrated by those Ugandan police officers to an extent they could arrest them? Yes. They were in uniform. Wait, they were in uniform. Yes. You see? Yes. They were in uniform. Yes. And in fact, they could coordinate as two police groups from neighbors. Yeah, because wote wanashughulikia mipaka. What do you think they could even arrest them? Unataka kuniambia wale ni walikuwa wamevuka huko kwenda kuchukua onga ama walikuwa wameenda kuiba? It's not good. Let me ask you, between those two groups, do you think maybe au wengine wangekataa kuarrestiwa, sinikeo zingefanyika? Let me tell you the truth. Tungekuwa politically stable. Unaona, like haya mambo yenye yanaendelea hapa ndani, hizi game haziendelei. Truly hizo vitu haziwezi happen. That's why mimi ninasema aje, ninatamani sana our beloved. When I say beloved, you have to support me saying beloved, Zulfa. You want me to say beloved? Yes, support me. Beloved. Yes. Our beloved former deputy president Gachagua. Angeshikana tu, unaona vile aliamua kushikana mkono yeye na Martha. Hadi akaenda kumtembelea akampelekea zawadi. Wangeshikana tu mikono hivi na Uhuru pia. Wa support huyu Matiang'i vile tu Jubilee party imeamua kusupport Matiang'i. Let me tell you the truth, hatungekuwa na doubts. But you don't know what's going to happen, what is going to go down. Let me tell you something, yes? I'm going to read comments and then I'm going to tell you that something. So, Peter Kimani, Zulfa is true client, in quotes. Client, you know who is client, was awarded. Who is voting, who voted. And then, Peter Kimani, as Zulfa Leomon in Shrik 140 are watching, big up, you are doing good work, good people. Thank you so much, Peter. But you know you are a favorite one, yes? And then anasema Malaba iko Busia County or Mtata County. You were talking about that, yes? Yes. How kama iko how aje sasa man. Sawa? Those are the things that should be changed. Those are the kind of things. Now, using nilipokuambia, I think on Friday, mpaka ukaanza kuningilia mimi. Sababu I said Kenya right now is being compared to Congo. Sawa? Because sasa haona sasa. If tunaweza get arrested by people from Uganda ni wapi hata man? Ni huko nyuma, like where is Uganda? And then Uganda officers wakuja watu arrest Kenyan police. Aje, what is that? Like our police being arrested. I said wamearrestiwa wakiwa yuko in uniform. Umesema they were in uniform, yes? Yes? Yes. And they were arrested. Aje sasa. Inaibisha was a disguise. Inaibisha Kenya. And when I told you that these people we have been compared to like to Congo right now, when you are really upset, but that is the truth. That is the view of things right now. Sababu why man? Aish. Na wana pita nasema Zulfa and Felix Gachagua Uhuru Kenyata meeting. That is really good. Two wise men. Then kuna Esther Ashafpet anaandika XX anacheka sana. And then kuna Peter Kimani anasema Malaba in border of yes, I know it's the border. That's why I'm like, how are they getting arrested there? Now you see walikuwa wamevuka the other side ya Uganda ama walikuwa wanaarrestiwa hapo Malaba.
How you get arrested in your Kenyan soil, in your motherland soil? Now where police wanakubali to get arrested na polisi wa the other place, man. I don't get that. I don't get that at all. I need to really, nataka mtu vizuri anieleze hiyo kitu. I'm trying to to picture it and it is not coming. How do you just accept to be arrested? How do you accept that? In your own motherland, in your own soil, unless you were where the other place, maybe that one, yeah, we could understand. Kama ulikuwa umeshafika Uganda, kwenye mchanga wa Uganda sasa. That one, yes. But in our own... Felix, make me understand that one. For real, because... What? But now I'm being told that there's Uhuru, Kenyata, and Gachagua meeting. That one I would want to be there. I want to know about that one. Because ours are Willow Kishkana. Let me tell you. I know they are for Kenya. You know what, Zulfa? Yes. Yes. It is very unfortunate. Do you know that there is a police officer who was maybe in court, I think 2 to 3 days back. Wakati alikuwa kwa koti tena ikapatikana amekuja kwa koti akiwa ameprint picha ya mtu fulani kwa chest, hiyo t-shirt. Update me. Hiyo nitakukonfirmia. Another issue. If our only and beloved deputy president Gachagua anaweza amua kumit Uhuru Kenyatta, naomba tafadhali, if the solution if possible to come like wamekuwa pamoja, let me tell you the truth, Mr. Ruto lazima akuwa amezidiwa. I'm telling you the truth. Kama kuna hiyo meeting vile umesema sasa unajua Jubilee, Jubilee wenyewe washa confirm. Yes. Washa confirm they are behind Matiang'i Fred, and uliona hata those MPs, those senators vile walikuwa wanajaribu kusema. Unanielewa? Yes. Alafu unajua sasa kitu yenye kofani, Matiang'i anakuanga msemwenye ametulia hivi anakuangalia. Unanielewa? Yeye anaongei. By the way, let me say, if you can justify my statement, ama my words, the way you may maybe understand it. That guy is not a guy mwenye anaweza simama hivi apige kelele ati si mumeona hii watu inafanya hivi. Hapana. Unless, by that let me tell you the truth, akipewa ta opportunity kwa public address, yule mse huwa anatumianga wise words. We need to do this and this to change our country. Chochote ni our country. Chochote chenye anamalizia our country. I like the intelligence in that guy. And the fact is, vile tu nishasema, if kama our beloved by that napenda Gachagua, I don't know why. I wish Matiang'i amfanye deputy tena. In case maybe kama Wakenya watakubali kutoka Mount Kenya Matiang'i ndio watasimama naye. Mama anasema ukiinsist kama watu wa Mount Kenya watakubali. By that acha nikwambie ukweli, unajua watu wa Mount Kenya ndio wana determine uongozi wa Kenya yetu. Let me tell you the truth. Si nilikwambia, sasa unaniuliza na nilikwambia those people have got numbers. Unajua acha nikwambie. But then I was sent the numbers actually. I'm going to confirm the numbers. I was sent the numbers. The numbers there, and they have numbers that I'm going to say yes, they do. They have, yes, they do. You are saying something as I confirm the numbers. Ndio ninakwambia, if you really want to Zulfa, if you really want to confirm, watu wa Mount Kenya ndio wana determine mtu kuongoza. Nataka uende uangalie analytic ya 2022 wakati hata Uhuru Kenyatta, si eti Uhuru Kenyatta, President Ruto wakati alichukua uongozi. Uniambie out of the total figure, unanielewa? Yes. Out of the total figures of those results, alafu ende uko kwa percentages, Mount Kenya region, all the counties that are maybe zenye ziko situated kwa hiyo area. Sawa? Uone the percentages of the votes zenye zilitoka huko na the total number. Mingi vibaya sana. In fact, let me tell you, aliwini na almost 7 million, si ndio?
Lakini let me tell you the truth. Yes. 3/4 of those votes zilitoka huko. Okay, I have the numbers now. Sawa? So Mount Kenya iko na 10 million votes. Sawa? And Ukambani 4 million votes, Kisii 2 million votes, a total 16 million votes. Sawa? In 2022 Ruto won with 7 million total votes. Rift Valley Ruto, that is 70%, Matiang'i 70%, sawa. Ma County 50%, for Matiang'i 50%, sawa. Ruto Western 70%, for Matiang'i 30%. Ruto Luo Nyanza 50%, Matiang'i 50%. Coast Region 50%, and Ruto 50%, and Matiang'i the same, sawa. So Sugoi journey remains unstoppable, like bado anaenda home. That is the thing. That is the point, sawa. And then there's Kim pale wa comments anasema ya kwamba there's Francis. Let's start with Francis. Francis Makori anasema 2027 we want to change the leadership, sawa. And then there's Kim anasema a certain guy who is so thirsty for being a kingpin was spotted wearing a 200k. Yes, I have that information. A 200, nimefika nikiwaambia kitu. 200k shirts. The same guy who was out saying in Kalenjin, it's our time to milk. You hear? You hear that? 200k what? I'm going to say 250,000. In fact, I exaggerate just 250,000 shirts. Shirts. Wakati Kisii kuna mama anachapa sababu ya chakula, and then walisema in Kalenjin it's our time to milk. So it's their time to milk our government, but watch it dry. And then this Kim anasema Ruto is busy renovating State House. Na sisi tunapanga kumtuma yeye nyumbani before 2026. Is this guy okay in there? By the like, I think no. Am I going to say that? Sawa? Kuna dem TikTok natafuta hiyo clip, that girl, she's called Maribe. If you go there she's mtu sadhani ni cheesy, but today I don't think ni cheesy, sawa. Anajificha hapo na ni uchizi. So yes, renovate for the next president, sawa. Unajua ni vizuri ukija kupeana nyumba yako unaipeana, ukija kukodisha nyumba unaipeana na nini ikiwa mzuri, si ndio? When you want to give, it must be in good condition. So acha tu I renovate. Then Peter Kimana anasema Felix Uhuru Kenyata ngeshagwa meeting coming soon. So usijali. And then there's Oleli anasema there's no shortcut here. Let's bless Matiang'i and Karua. The only move that will bring Kasugu. Hiyo ni jina nyingine, Kasugu down. Sawa. So do they have your blessing nani? Felix, do they have your blessing? Bado nini? Umesemaje? Do they have your blessings? Kuna Olekini. Nani na nani? Olekini amesema there's no shortcut. Sawa. Let's bless Matiang'i and Karua. This is the only move that will bring Kasugu down. So I'm asking you, do they have your support? Kabisa. Ati Karua na Matiang'i. I tell you, those are fresh and intelligent brains tunaweza kuwa nayo kwa country. In fact, this hata Karua na Raila. Unajua IBC zimekuja, zile ni za IBC zimeregea. Unasikia Maribel, ngomta Maribel jamani mie. Maribel is a UC. That lady, let me tell you, I was introduced to her by my sister-in-law. And that lady ubonga. Nilisema anajificha hapo kwenye uchizi, but that lady anabonga vitu ambazo ukisikiza, if you really usilisten ukimjudge. In fact, usilisten ukijudge this girl, but she talks. And she exposed something about the president. Sawa. Then I'm not gonna go live with it here. Weenda tu hapo, enda tafuta tu Maribel. Ako pale akiongea. Mpaka I remember there's a day she was like, DCA niko place flani. In fact, kujeni munikuje, but I'm still gonna speak. And she has exposed a lot of things there. So if you wanna know, go enda TikTok Maribel umnini. Sawa. And then there's Peter Kimana sama profile ya Professor Adams Olo. Yes. Olo, Raila Odinga advisor over 2 decades now, appointed IBC selection panel. Sawa? Unajua watu wamecomplain sana kuhusu hiyo nini? Kuhusu hiyo election. Naitafuta pale. Nebu endelea. I'm going to read the people who were elected.
Okay. Zulfa, continue. I wanted kuona kama producer anaweza tusaidia ile clip yenye Jubilee leaders walikuwa wanajaribu walikuwa wanajaribu kuzungumza kuhusiana na story ya Matiang'i. And if possible, in fact hata nyinyi mtaelewa aje this guy si eti ni mchezo. Asha kubalika hadi by the prominent leaders. Mount Kenya simweke tu rubber stamp. By the mimi watu wa Mount Kenya ndio tu ni bado ninayafikiria. Weke tu rubber stamp pap bas. Amwezi ona tena huyo mwenye anatusumbua mwenye. Okay. Ni hapa hivi kwa country. Yeah, do you have something to say? Yeah, so as the producer is doing that. Sawa? Wacha ni wasome the list of President Ruto has appointed the following individuals to the 9-member IEBC selection panel. Sawa. Kamera nafaa kuangalia gani? I wanna be serious. Ni kamera gani nafaa kuangalia? Okay. So, the list. Kuna Nicodemus Kipchirchir Bore, sawa. Kuna Caroline Kituku Tanui. Na huyo ni Mkamba ama ni Mkale bado? Ama there's Kituku in nini? Tanui si injini wa Kale? Ara sijui. Yes. And there's Andrew Kipkoech. I want you to count how many are those now. Sawa? Yes. And then there's wamefika wawili ama watatu. There's Kiome Linda Gaki. I think that one is from the mountain. And then there's Professor Adams Olo, that one is from the lake. Then there's James Evans Misati. Misati, I don't know Adani from where. So there's Ambassador Koki Moli. Koki, that one is from the dry land there. Then there's Nelson Makanda. I don't know who ametoka wapi. Then there's Fatuma Saman. Sawa? But I'm going to say like the majority here are from the tea place. Yes? Wametoka huko kwa preso. And people really complained about those numbers. They were like, aje, how are like 4 or 5 people from that place wanafaa kuwa mixiwa all over the place? Ama unaona aje? Yeah. What do you think about that? Inafaa hivyo. Inafaa hivyo. Zulfa. Unajua tuna kitu yenye tunaita equity and equality. This is all about balance. You understand? Anyway. Kuna message yenye fan amenitumia hapa. Anasema anasuggest hivi, si anasuggest but ni maoni tu yaani yenye yako slightly out of the topic yenye tuko nayo kwa sahihi ya kuhusiana Matiang'i, but ni pia vile ni vizuri ni kukumbusha tu, si ndio? Ndio maana Kenya News Alert na enlightenment ya political inakuanga political enlightenment channel. So anasema both Mutahi Kagwe and Lee Kinyanjui were sworn in the same day with Kabogo. The two have embarked to work without showing Kenyans the middle finger. Do you understand? The two have embarked have embarked to work without showing Kenyans the middle finger. But Mzee Kihara, the man who performs poorly, akiwalai. Unaelewa? Who performs poorly in what? In what? Thank you, mshaelewa. Who performs poorly in. How does that person know that he does that? Then erases evidence by eliminating his victims, has decided to spit on our faces. Have you heard Lee talking? Have you heard Mutahi talking? They have started performing their duties, but Wamahara is busy telling us how we'll deal with social media critics. Thank you.
I'm gonna ask. I'm gonna read another comment here from one of our best fans. But we should not blame the 200k guy also. I also saw wait, unajua hizi comment zenu zinakaa funny. Kuna rafiki yetu mwenye anaitwa Kim. Leo amepatwa na yeye hapa. We? Let me read comments. Amepatwa hapa, Kim amepatwa hapa. Amepatwa wapi? Amepatikana pia yeye Kim. Kim umepatikana hapa. Hebu nitumie hapa umepatikana. And then juu ninaweza taka ni uninunulie pombe. Sitaki niongee. Acha tu niachie hapo. Niache nyuma tena. I want to know what is that. So there's Peter Kimani. Peter Kimani anasema IBC panel at 4 Karenjin. Hiyo hapana kabisa. Sawa. And then there's again, and Francis Makori anasema the government has failed us as Kenyans. We are shocked. Let me tell you, we've been shocked. Francis, we've been shocked. And right now the shock is wearing off. We are taking action. Yes. There's Peter Kimani saying Tanui, Kiprotich and Bora are Kalenjin. Elijah Mogire ananiambia Masati ni Mkisi. Thank you so much. I didn't know what Masati. Na nimeuliza Mkisi mwenzenu hapa hajaniambia. Then kuna Hesbon Nyakundi anasema President 27 Matiang'i tosha, that is good. And then Kim anasema President Ruto gives God the work to fix Kenyans economy. No. So Oleki anasema we need to understand that we are focused to bring Mr. Ruto down. The advice to the mountaineers, we have to focus on how to purge this regime completely, and after elections we jail Kasugu. Yes Olekin. Sawa. Then there's anafunguliwa mashtaka. Then there's Francis Makori anasema Matiang'i for president. Kenyans please akika pale prayer ans anasema should change the leadership. We don't want tribalism. We vote for the leader. Mambo ya kupewa 200 cash, 200 tunapigia mtu anaenda kuangalia tumbo yake. We say no. We say chukua pesa because ukatangi do. But go vote like with ndaambia je watu. Felix ngoja ni Eriko Surmats anasema Matiang'i tosha. Kuna mtu hapa amesema I'm going to read for you just in case huko unasikiza. Yes. Anasema Matiang'i for president, sawa? Hautaki kuambiwa Kim kitu umefanya. And anasema please aneka prayers. Should change the leadership. We don't want tribalism. We vote for the leader. Mambo ya kupewa 200 cash, tunapigia mtu anaenda kuangalia tumbo yake. We say no. And then hapo juu I'm going to read another one hapo juu. Sawa? Olekin amesema we need to understand that we are focused to bring Mr. Ruto down. Advice to the mountaineers, we have to focus on how to perish this regime completely. After elections we jail Kasugu. So I want you, alafu ganani nakuambia, Kim nakuambia nimefanya ni Felix tuambie. But before mwambie niambie. So tell me what do you think about the two comments? Kuna ya tutoe regime na tukio tunafikiria kuhusu regime, na kuna hiyo ya pili inasema ya kwamba mtu asipewe rwabe. Usipewe rwabe unini? Ukubali. Let me tell you the truth. Don't confirm to them the way you are so cheap to be bought by either 500 shillings. Unajua like hiyo ndio kitu by the inaua watu. Zulfa, I was in a polling station one day. One of the election days, you see, and somebody was trying to say that guy, I have never seen anything from him. I can't vote. I have never seen even 50 bob from him. I have never received even a credit. By the way, I questioned that guy. Between your
good coexistence yenye inakufanya usistrain and money, what do you choose? Nikamuuliza, do you really think that money ama those 300 200 100 shillings that you can be granted by that person will ever help you to the maybe for the next coming 5 years? 200 shillings alafu for 5 years unashinda, what is that? Hiyo ndio unataka ukikula for the next 5 years. Unaambiwa just chukua ruabe wende ukunywe chai hapo kwa hoteli na wende uvotie mtu ambaye you know they will help you, they will help your children to come, they will the regime will change and Kenya will be better. Unasikia sometimes ati Ruto anaachia God nini, anaachia God nataka a change economy. How nataka yes kwanza niwacheze footage fulani hapo yenye I want to play for you guys. Sasa nimeambiwa producer Eugene kidogo I want to play for you a footage yenye Jubilee leaders walikuwa wanajaribu kusema kitu. Ndio muone. For MATIANG'I, who has kept a low profile since his exit from office in 2022 until recently, when he recruited a Canadian global firm to lobby for his prospects as the country's 6th president. Utafute huyo mtu akuje waungane na wale wengine na sisi wote tukubali kikapu moja. Ruto hata akiweka Kimani Ichung'wa kama chairman wa ABC ataweza? Hata akiweka Kamuketi pale kuna kitu ataweza? Lazima tukubaliane kama Wakenya kwamba William Ruto na watu wake wote are the really wrong people for this country. MATIANG'I has this past week hosted leaders at his current home, among them 9 MPs from the Gusii region, to seek the support of the Gusii community before reaching out to other regions. MATIANG'I also made a low-key visit to Kitui in December last year, where he caused excitement. Tumeamua candidate yetu ya urais hapa nchini Kenya 2027 elections anaitwa Dr. Fred Matiang'i Okiek. Despite MATIANG'I being tasked by the Jubilee party to reach out to other opposition leaders, his entry has complicated matters for Kalonzo, who was initially preferred by Kenyata but dropped. Kalonzo has lately joined forces with former DP Rigathi Gachagua, who buried the hatchet with NA Kenya party leader with the aim of forming an alliance to face off Ruto in 2027. Apul Kamau, TV47. Okay. So we've seen that the mountaineers, yeah, are supporting Bwana MATIANG'I, and that is really good to hear. So let us read the comments. Pale kuna Dismas anasema even Ruto put Oscar Sudi in IEBC office, he will not the election, Kenyans are tired with him, and Gen Z, they are keen on it. And then there's Peter Kimani sema, at Kim umefikiwa tena my friend, although I don't celebrate ukifikiwa juu, you will run away tena. Atumwambi tumwambia kuji umeattend kitu amedu. Sawa? And then there's Kim anasema pesa nayo tutakula juu ballot hukuwa secrets. Kula do hakuna msemo kuja na kufuata ati sasa nilikupea hii rwabe, I wanna see where you're putting. No one does that. And then there's Kim anasema Peter hata sijaambiwa ni nini ama ni clients, tutakwambia huko nyuma wewe. So you just tulia that way, you know you're our guy, we can't just put your dirty business there. So this man says MATIANG'I is a good leader because we have ever seen his leadership. That is what we want now, Dismas. One leaders who we are seeing what they're doing. Tunaona macho, hatusikii ama ya kuambiwa, unajua, you see. Like, ukiamshwa sana usiku ulizo, MATIANG'I alifanya nini? You can be like, he did this and did this and did this. Sati eti, oh, mimi, no.
No, yes Felix. By that unaona hiyo comment yenye umesema eti hata President Ruto maybe akiweka sijui ni nani kwa IEBC. That was the very statement yenye Jeremiah Kioni aliongea wakati alikuwa anaongea kwa hiyo nini, kwa hiyo function. Alisema hata ukiweka sijui hiyo Sudi, sijui nani, sijui nani kwa IEBC, nothing will ever happen. Nikuulize, mwizi unaweza ibia mwizi za nini kitu rahisi? It is not easy. You understand? So let me tell you, Matiang'i is an ICT expert. Do you remember when President Uhuru Kenyata was a presidential candidate in the year 2013 ama? Yes. Do you know who was one of those people wenye walikuwa behind President Uhuru's success? No. No, let me tell you the truth. Uhuru kusupport Matiang'i ana deserve support ya Uhuru. Matiang'i really deserve support kutoka kwa Uhuru. Do you know how many things Matiang'i mafanyia Uhuru zenye maybe hata nyinyi hamjui? Tuambie, you know. Sawa, just when I know. When you know. Ukikuja kwa ofisi nitakuelezea. So let me make you know this. Matiang'i ana deserve support ya Uhuru. Sasa shida iko hapa ni moja. Uhuru ni kura ngapi? Zulfa, I'm talking to you. Uhuru ni kura ngapi? Moja. Watu wa Mount Kenya ndio kusema. Uhuru ni kura moja. Jeremiah Kioni ni kura moja. Watu wa Mount Kenya ndio wana Do you know that these people can brainwash us? Tuone like kaa nani amesema ni hivyo. Lakini upate kwa ground watu wa Mount Kenya wamekataa. Sawa. So I'm going to read comments here. Sawa. Let me read comments here. Kuna nani? Nilikuwa nimesema story ya Dismas amesema Matiang'i is a good leader. Sawa? Okay, that one we've read. So Kim anasema the Ruto bloggers have forgotten to thank the government for the what? What are they coming for? Unajua anakofani. Yeah, sasa bloggers have forgotten to thank the government for the rains we are getting. Rain. Wacha wewe. Mvua iwezi kuwa ya Ruto. Mvua iwezi kuwa ya President Ruto. Naambiwa Kimani anasema Azulfa, I hear the panel was gazetted at night and swearing is done early morning because court opened because the ethics representation. Asikia ni Judge Koome. CJ will be chairing those ones. And then anaambiwa wewe wallahi man Kim unabonga. And then this man anasema we should not allow to be bribed because we will pay it again. Wakati mwanasiasa anakupatia pesa na umpigie kura, utakuja lipa hizo pesa. Tena double. So wakati wanapewa millions wapitishe mswada hutuumiza. And then Jenny wait mama, thank you. It is Ulfa cheka tena. Wanini? But she laughed to hit me laugh. I don't know. Jenny, thank you so much. Nakupenda sana. Sana. So now people usikubali kulipwa. As in lipwa because we want money. But as Kim amesema hapo juu, ballot uko piki yako hapo. No one will be there to say because I gave you this 100 shillings, I gave you what and what. Sawa. Venye huyu pia Dismas anasema you're given that 200 shillings and you pay for it for 5 years. Hiyo 200 utakuja hata kupewa 200 tena. Na unaweza chukua 200 places ngapi? Na you know they come and talk then mnaambiwa shikaneni watu 5 mpewe 1000. I don't get that though. Sawa. So let us like let us think. Money you will take because money is money. But vote ukifikiria. Vote as you think. Vote ukifikiria. So I'm gonna
Naambiwa CJ Martha Koome presides over swearing in of the IBC selection panel at the Supreme Court. But then was her security fixed? Ama bado hana security. I didn't really follow up to know on that one, and I'm going to ask Felix to deal with that one. Sawa? But as we continue, please, tunakuja. People really want to get this person out of the seat before 2026. I hope it happens. But if it doesn't happen, then kuwa na kitambulisho chako cha kupiga kura and kula pesa, but tuenda kuvote pale, vote for the person that we want. Yes? So Felix, kuna kitu yenye nilikuwa nataka at least hata Wakenya waelewe leo. In leadership, we don't want somebody who have knowledge to do. You see? But in leadership, we want somebody who is talented. Unaelewa? Zulfa, let me tell you the truth. We have got many drivers wenye wana drive kutoka Kisii kuja Nairobi, kutoka Meru kuja Nairobi, kutoka Mombasa kuja Nairobi. Unaelewa? But those drivers are not the same. For those who drive manual cars, the transition of gears will never be the same. That's why some of the cars worn out easily and others can take time to worn out. The same cars. In leadership, we don't want somebody mwenye amesomea sasa ati kukua ujanja ndiye anaenda kulead watu. We want somebody mwenye akona ile ability yenye inahusiana na the nature of maybe yani I'm trying to say that the nature of this person hata akifanya kitu yenye inaka very simple in affect watu in a positive way and in a wider range. We cannot work with those people who are just there because of being there ama because wanaelewa vile kitu inafanywa. Unajua, let me tell you the truth. Kuna mtu mwenye anafanya kitu kwa sababu anaelewa vile hiyo kitu inafanywa, na kuna mtu anafanya hiyo kitu kwa sababu iko ndani yake. You know what? I really congratulate President Uhuru Kenyata kama ameamua kukua against the current leadership. Na in fact that ukikumbuka during the campaign aliwahi sema hivi. Nimewaambia na mjanisikiza. Truly you are going to justify my statement. Do you remember wakati alikuwa anaongelesha Gen Z vile aliwaambia msikubali vitu zenu ziende hivi, si ndio? Alafu najua alimalizia nini? Niliwaambia amukunisikiza. He said, I remember those remarks. Unakumbuka? Another thing, let us note. Sawa? Tusimpraise Matiang'i sana sababu pia yeye ni mwanadamu, sawa? Na tunaweza mpraise sana akifika huko the first year, sasa yeye pia atu embarrass. The fact ni hii, kumkumbusha ile design aliweka education. Ayeke Kenya the same way. Ile design yenye aliweka security. That is what people want. Unanielewa? I love that nature of leadership in him. Aiombe sana iprosper kwa hiyo leadership yenye inakuja. Kwa sababu let me tell you the truth. Rectifying something that is already in a mess, it is not easy. Hiyo ndio kitu sasa nadhani Matiang'i aelewe. Hata maybe hata akiingia president kwa kiti ya president kesho. Sawa? Kama atapata kuna mess nyingine kubwa hapo, let me tell you the truth, hata yetu tutamulilia the first 3 years, yani the first 2 years maybe, kama bado anaendelea kupigana na hiyo mess. Unajua mwananchi hawezi elewa like alipata pesa fulani zimevujwa na ajui mali zipo, so lazima ujaribu kufill hiyo gap ndio upige hesabu. Si watu ukipata barabara imeharibika yenye inaingia kwa gate yenu, lazima ujaribu kufunika hizo nini? Si ita take time kufunika hizo shimo ndogo ndio baadaye ukuje kuweka sasa mara vizuri ndio utandaze. So anaweza ingia kwa governance, maybe anaweza ingia kwa ofisi. Aanze kuchaza hizo vitu zenye zilikuwa zimeharibika, na sisi tunataka kuangalia, tunataka kuona maendeleo. Yes.
So by the time anamaliza kufunika hizo vitu, unapata like time ishapotea na maybe hatujaona any progress. So he should also be aware like hii kitu si rahisi. But kama akoshua enough like hii kitu anaelewa mahali mesi iko. Thank you. Unajua kuna clip yenye niliona asubuhi pastor fulani, unakumbuka yule pastor mwenye aliwahi sema eti watu wenye walimpichi Gachagua ninge Yes. Kuna kitu yenye alikuwa anasema, yes. Kuna kitu yenye alikuwa anasema, alisema like the kind of governance we have right now is now overseen. Overseen by who? Jeshi. Jeshi. Saa hii kila kitu kinakuwa rectified na jeshi, by the way. Someone else told me, I told you I met a really handsome, very intelligent guy here. Sawa? Alikuja hapa studio. Na tukawa mimi na Lewis tuko kwenye, you know, when Lewis is here we used to dance a lot. You remember? Yes. I saw that guy was there, and then we got to talk, and let me tell you, he had some really genius things that he said, but sasa sijui kama Kenyans are ready to do that, but I hope itafika hapo. So Francis Makori, before nisome kitu ambacho nimetumiwa hapa, asema vitu kwa ground ni different. Vitu kwa ground by the actually ni different. I don't know the Francis be. Before my sister waendelee, ni vizuri pia akijaribu kunini, akijaribu kuongea in a clear way. Vitu kwa ground ni different aje bro. Kuna point ulikuwa unasema huku chini watu wanaona like Ruto maybe anaona vitu zikiwa, but huku chini vitu ni different. That is what it means. Kwa ground umaanisha ni kama like wewe kwa ground tu vitu ni different, and you know that kwa ground vitu ni the same na huko. Si vitu ni different huku chini, we are doing things differently now. That is true. Yeah, sure. Naambiwa hivi, Ruto is a chief justice. Ruto na nikipitia mjue I have a really my tongue. So sawa, Ruto is the chief justice. Sawa, Ruto is the controller of budget. Ruto is the attorney general. Ruto is the speaker of the Senate. Ruto is the speaker of the National Assembly. Ruto is the CS for treasury. Ruto is a CS for health. Ruto is the vice chancellor of University of Nairobi. Ruto is a CS of agriculture. Ruto is a COG. Ruto is deputy sawa president. Ruto is the governor of Nairobi. Una get? Yeah, ni kila kitu. That's why he wants even anataka kuwe ni executive, akuwe judiciary na kuwe legislature at the same time. Sawa? So nikatumiwa hapa kitu tena nikaambiwaje? Aaron Cheruiyot rocks at 300k shirts. Aaron Cheruiyot anavaa shati la shilingi 1,300 taslim. Shati sawa, nikaambiwa tena anavaa tena mshipi wa nusu milioni 1,500. I want to read in Swahili sawa. Na viatu vya 1,000 vya milioni 1 sawa. You step, I'm gonna ask, hivi viatu unavivaa wapi vya milioni 1? Unavikanyagisha chini ama how? I'm gonna ask you Felix, what is the most expensive item that you have ya kuvaa you donate? The most expensive, niambie. Wallahi nayo sijui kama unaniingilia. No siko baya because I just want to know, because kuna mtu anavaa kiatu ya 1 million, anavaa mshipi ya 500k, mshipi ya kufunga trouser tu. Hata ukichukua mshipi ya kiatu nafunga. Sawa, anavaa shati ya 300k. I want to ask you, what is the most expensive item unavaa? Ni pesa ngapi? Imepita 50k? Hapana. Exactly. Mimi nao siwezi danganya. The most expensive, okay, hiyo ni gani ninaweza kuwa nayo? In fact ni kiatu. Yeah, sure, ni kiatu kwa sababu ni kiatu. Na hata haiwezi toshea rent yako.
Me the most expensive nini yenye ninaweza vaa iwezi lipa rent yako. Acha ujinga. Yeah. I wanna say that is our money. You know what is Zulfa? Yes. Now this is what you need to understand. What President Uhuru Kenyata is trying to fight ni hii. Sawa? Okay, first thing anataka kufight corruption. So sawa? Another thing, kusupport Matiang'i. Let me tell you the truth. Nashtuka bado kuhusu hizi because naambiwa pale napita even Ruto shoes that he wears looking red under the sole are 1 million above. Sasa watu nakanyagia 2 mita hapa chini. And then this master anasema Mount Kenya don't worry about Western because Mudavid is there. Mudavid don't have people. Don't look at the last election. Tinga led votes in Western. Sawa? So David hakuna kitu kwa msishtuke mountaineers. Endelea. But I'm still shocked. You know, I have a whole thing here to read, but actually nimetumia a whole stuff. But bado niko like kuna watu ambao wanakanyagia mita. Niko na message hapa I wanna read for you people. By the way, and this is the reality. At Kim Ruto had our original Gucci belt worth 1.9 million. Belt. Watu wanaishi maisha expensive, I tell you. Yani hiyo ni pesa yenye naweza geuza life yangu, imagine. Anyway. Here is one of the messages zenye nimepokea kutoka one of the most respected people. Sawa? Thank you so much bro for your message. Inasema hivi. Wase, yes. Time yetu imefika. Yes. Kama Gen Z, tuko na energy, creativity na ideas za kutransform Kenya. That is true. History ya kusema politics ni ya wazee ama wenye pesa tuachane nayo. Hakuna formula ya kulead, ni courage, vision na determination. By the way, that is the point, Zulfa. That is the point. That person. Look at vijana, kidogo nisome. Look at vijana kama John Paul Mwirigi. Do you know John Paul Mwirigi? I'm going to research. You want to research, eh? Alikuwa na dream akaitimiza. Si hata wewe unaweza. Si hata wewe unaweza, by the way. Sorry, nimeisoma vibaya. Si hata wewe unaweza, Zulfa. Kama nani alitimiza ndoto yake, si pia wewe unaweza? Naweza, I can. Okay. Tusitake kukaa sidelines tukilalamika. Sawa? Hii si time ya kupiga luku na trends. Unaelewa? Ni time ya kupiga kazi kwa ground. Tujikaze, tujaze parliament, senate na governor seats na ideas fresh. Si zile za wazee, Zulfa. Tukiingia tunaweza solve issues kama joblessness, climate change na digital economy. Kwanza hapa kwa digital economy, wallahi. Let's make politics cool and meaningful. Join the movement. Tusimame kwa hizi positions na tuonyeshe Kenya iko na future. Ni sasa ama sasa? Na kasi sahi. Ni sasa hivi. Yes. I was trying to say this, Zulfa. By seeing President Ruto, President Uhuru being against President Ruto, should have told us something. Ni ujue kuna issue mahali. Sawa? Yes. And he really knows what he is trying to do. Alikuwa na yeye kwa government moja and they could even eat from the same table, but this is not betrayal.
this is not betrayal at all. Unaelewa? This is not betrayal. I'm telling you the truth. By saying this, it never meant that it will be betrayal. Alkama alimwahidi that let me be the president, you will be the next. Ashakuwa the next. Kuna ripoti yenye nilisikia like he's one of the best corrupt people that are ranked from Africa. Because we have roughly like 5 minutes to go. I'm going to read something, sawa, and then we are gonna tumalize, sinio? So I don't, it was a whole message, but me, I was just stuck there. And then this must say true Ruto is everything, misuse of our money. Sabu ile point here is everything. So as I get shocked, you know, and I think I'm shooken. I run chariot trucks, a cash 300k shirts, a cash 500k belt, and a 1 million shoe. So, but when it comes time to finance the Matatu Awards contest that was supposed to go down at the end of the last year, he was nowhere to be seen. In fact, the organizers were so embarrassed by his behavior, they probably considered returning the designer labels they were flaunting for some exposure instead. The contest was less about celebrating Matatus and more about sabotaging the Kalenjin music festival, flopped harder than an untuned engine. So, it wasn't because Aaron couldn't afford it. No, he has the money, but rather because he's got a heart so black. Where? It has to spend a coin on anything that doesn't serve his own agenda. Just as a reminder, folks, you can't buy class. You can't. Okay? Especially when it's been replaced by an empty wallet, or worse, an empty soul. So this person did that. That person man advising nguo za hizi pesa zote. But inapatikana kwamba kama habai Gucci belt yake ya kuvaa fellow, hawezi enda kusaidia kitu kingine. Sawa? So there's na mtu analala njaa pale nje, hana nyumba, na mtu unavaa kiatu. Imagine kuna mwanamke ambaye anamwangalia Ruto kama president, anaangalia hawa kama wabunge, anaangalia hawa kama watu ambao wako na positions kwenye government, lakini mtu anavaa mshipi ambao tumesema hivi hata ukichukua kanda la kufunga mbuzi inaweza fanya the same work. Yeah, ukichukua hata ile mkanda ya nini ya ndizi ile inaweza fanya the same work as a belt. But okay, we don't maybe want to criticize with the way of life kwa mtu, but kuna vitu zingine watu wanafanya si poa. Huwezi vaa kitu ya 1 million truly na mtu mwingine hana nyumba. Hao watu wanaingianga TikTok one, lakini vile watu wanaishi na maisha yenye yanakaa fani. Do they care? Ama ufukara wa watu ndio unawafanya wanaishi vizuri. Unajua you might not know. Yes, them they turned on. Tumalizie. We have other needs to do. Tukuja hapa tena another thing. So say your name, I say my name. We get out of here, we come back. Hi guys, thank you so much for your time and thank you for joining us. This is Felix Andrew Otuori. Welcome you. I welcome you to Kenya News Ala TV. And I truly love you guys. Ukitaka kunipata, utanipata kama Plain Sun. PLAINSON. Plain Sun Felix in everywhere. And so I really appreciate and may God bless you. Tukutana hapa saa ngapi Zulfa? Tukutana hapa actually saa 6 na kitu. Tukutana hapa kuanzia saa 6 na something na nusu. Yeah, na nusu hadi saa 8. Yeah. Thank you. Hadi saa 8. Sijui. Yes. Yes, I thought ni saa 9 but ni saa 8. Okay. So my dears, thank you so much. Thank you to Kim, thank you to Dismas, thank you to Peter my guy, thank you to Jane. There's Francis Makori. Nataka leo niwapitie.
and all those people above there, sawa, ambao umekuwa na sisi na pia ghost viewers, you're the most important people. Journalist Zoo bebe, I love you jamani mama. Kidogo I'm tempted kucheka but ndakutumia voice note nikicheka. Sawa, so we gonna say bye bye. Tutapatana tena saa 6:30 to saa 8. We thank you so much. Felix leo amedunga design yenye kidogo nataka kuminvite for dinner. Sawa? Okay. Zulfa can talk for 5 hours. You know me. Napenda kupiga kelele. You know me. Actually, let me tell you something about Jane Aris, yes? Yes. This friend, she's the one who taught me how to dance to, is it tango? Kumbe anakujua? Yeah. She taught me how to dance like how those Mexicans nikumbushe inaitango aje ku dance ulinifunzaga. She's the one who taught me how to dance that way. And now when I brag dancing huko mbele ya watu that way, it is that lady. Sawa? And I love her so much. Unaona vile uli contribute kwake. Yeah. And she also contributed other things that I cannot say here. Sawa? But she has two people who are really, I'm not gonna go down that road because I went that. So she's one of the best people in my life, sawa. And when I see her here supporting me, sawa, eti nikijua nimeshindwa kufuel ile premium yangu naishiwa nguvu. Wacha baba, I won't get into you. So let us finish this thing. No, Kim Kiwara staki mambo yako. Sababu hata niliambiwa juu venye premium inakaa. Sawa. So thank you so much. This has been Kenya News Alert. It is the heart of politics. If you want to know the truth, if you want to know anything, sisi tukapa tunasema, sawa, tunasema venye iko. We just say the way it is. We are not favoring who or who. We are just here to speak venye inakam, ndio tunasema tufichi iko tu hivyo. Si ndio? Mimi niite House of Zulfa. Sawa, mtoto wa mama na baba yake, na wapenda sana. I'm obsessed with you guys. No matter I'm here chasing you every day. Niko hapa kila siku nikiwaambia story, nikiwapigia mshene. Umesikia I can talk for 5 hours. I can talk even for 24 hours if you allow me to. Na sitachoka. Sawa? So bye bye. Tupatane hapa saa 6:30.